Hallo en welkom bij Shadow Wolf Mysteries, Curse of the Full Moon. We hebben een nieuwe zoek- en vind-series. Het ding is, ik heb er momenteel maar 4. Ik weet dat er 6 van zijn. Ik ga die andere 2 nog proberen te zoeken. Ik zeg proberen. Maar ik weet het nog niet. Waarom speel ik deze nu? Om even een break te hebben van de fairy tales. Want de volgende serie dat ik ga spelen is heel waarschijnlijk een Tales. Oftewel nog zo van die kleintjes waar ik maar 1 of 2 van heb. En dat ik die ook wegkrijg. Maar we gaan er meteen aan beginnen. Let's go. The city is besieged by fear. Its residents are afraid to walk the streets at night. They tensely pass the hours inside, waiting for the rise of the sun that seems so far off. And as they wait, shadows dance upon the walls and play tricks on the mind. But in this city, and on this night, not all shadows are tricks. Sorry. Ik moest heel even nog iets gaan doen. Dus, mijn voorspelling klopte. Het gaat waarschijnlijk over weerwolven. Ja, ik heb de samenvatting niet gelezen. Dus ik zou het niet weten. Gaan we een tutorial doen? Nee. Ah, detective. How good of you to come. I wish we were meeting one another under more pleasant circumstances, but I digress. My name is Jared, and I'm attached to the local prefecture. If you're still in a haze as to the situation here, allow me to fill you in. There have been a large number of attacks on the citizenry lately, as well as wolf sightings. As a result, rumors of a werewolf have begun to spread. That is where you come in, my friend. We'd like your help in ascertaining the validity of these werewolf claims. Let us begin here with this residence before moving into the city proper. Golden Dude. Who are you? Are you here to help? Something was just in here a little bit ago. It made so much noise. I got scared, so I hid here. I heard my mommy scream, but now I can't find her. Maybe she's hiding in my room. Will you help me find her? Okay. I've been sent from the capital to investigate some mysteries that have occurred in the nearby city and the surrounding countryside. Upon my arrival, I was greeted by a local prefect by the name of Gerard.
He filled me in on the details of the situation. Apparently, there has been a sharp increase in sightings of wolves by the populace at the same time as the deaths and attacks have been reported. Rumors of werewolves have begun to circulate in the street, leading to widespread panic. While I did not believe in such thing as werewolves, I did see an individual on horseback attacked by a wolf not long ago from my hotel window, so the assertion by the townsfolk is understandable, if not misguided. Near the scene of the attack, there was a home that was recently broken into by something or someone. I found a little girl inside who said that after the attack she couldn't find her mother. She fears that her mother was taken by a werewolf. While I don't believe in such things as werewolves, searching the home might still prove useful. And hopefully I can put this little girl's fears to rest. Oké, dus ik moet eraan denken dat ik die een boek nog lees. Oké, ik heb het hier gevonden. Mijn eerste zoek en vind. En dat doet dat. Oké. Oké, dan vul terug aan mijn hints. Ja, zo een dat we vroeger ook was. Thank you for fixing the door, mister. But I still can't find my mommy. Ever since the monsters came, she used to put a trap near my bed during the full moon. I can't sleep without it. Can you find it for me? Sure, baby. Zit er, mama? Heb ik die niet doorgaan eigenlijk? This little girl I met had a most particular request for me. She asked that I find an animal trap and lay it at the foot of her bed. She said that since the attacks had begun, the villagers have been placing traps in their home on the nights of the full moon. The little girl said she will not be able to sleep without it. After I helped her, I can begin a deeper investigation into what is plaguing this poor city. Ja, maar voor de dingen ga ik het even zo doen. Over the fireplace in the little girl's room was a painting of a young woman. Her name is Louise and she's the mother of the little girl. What was most interesting is that she's wearing the medallion I discovered around her neck. Was the person who was attacked by the wolf Louise? First. Ah, ik zit vast. Waarom zit ik vast? Ik richt hier nog niks aan. To protect its citizenry, the local authorities have announced that it will be temporarily debarring travel outside the city at night. They also advise that citizens remain in their homes after nightfall. Perfect Gerard as the
residents not spread panic or rumor, but simply abide by the new rules for their own safety. In the meantime, help been sought from an expert in supernatural who should arrive in town shortly. Ah, okay. Okay. Dan moet ik zien. Oeh. Nee, ik snap het niet. Thank you very much, mister. I feel a bit better now. I don't know if it will help, but please, take this. Maybe it'll help you be brave against the monsters. I'll wait here until Mommy comes home. Excellent work, Detective. Perhaps if we can find this little girl's mother, she will lead us to our culprit. Perhaps it is time we expanded our search out into the city. I have some leads of my own to check up on. I'll meet up with you again later. On the street, I came across a notice board. It had a missing person notice regarding Louise and a wanted poster for one Count de la Fère. I wonder if he is connected to the attacks. But what really caught my eye was an advertisement for a traveling circus camped just outside of the city. It features a fortune teller named Madeline, as well as a trained wolf. Could this be our elusive werewolves? I think I should pay the circus a visit. Oh nee, wacht. Kom maar. As I made my way through the city, I was stopped dead in my tracks by a lone wolf. He sat there alone in the road amongst some blood and horse tracks. After eyeing me for a moment, he ran off in the night. Is this the werewolf the locals have come to fear? More importantly, is this the same wolf as advertised in the circus flyer? I must double my efforts to reach this circus and find out. Is dat toe?
Dat is geen pijp, of wat? Ah, een pijp om te smoren. Right. Ik wist niet dat dat bestond. Arrived at the local prefecture, and they said they wouldn't let anyone inside without the proper pass. They wouldn't elaborate on what this pass is, and I find it strange that the local authorities are being so hesitant to assist me. Until I find this pass, day one, I will have to carry on this investigation alone. Dat is niks interessant. In order to keep the peace, the authorities have locked up the locals in the city at night by keeping the main gate closed. However, I want to go and investigate the circus and the resident wolf. I will have to lower the gate. Ik heb nog altijd niet goed gelezen. Zo, dus ja, even frik dit. Dat gaan we niet. Echt waar. Niet doen. Dat is te veel werk. Blies hem aan de toaster. Detective, I've some bad news, I'm afraid. I've stumbled upon another victim, but it is too dark to see properly. Can you find something to give us a better look? Sure. Ah, that is much better. Now we should be able to investigate the scene more thoroughly. Zoals ik zag, was precies een mail. Moet ik hier vinden. Ik moet een journalbox en een bolt. Nee. Ze zijn zo gewoon van
dat het omgekeerd staat. What have you found there, detective? A lock of hair, you say? But is it that of a man or beast? Werewolf or not, this is getting out of hand. I have a list of persons of interest I am pursuing, one of whom is a woman by the name of Madeline, who is with the local circus. Me too. She's their fortune teller and the keeper for their wolf. Pay her a visit and see if you can obtain a sample of the animal's hair to compare with the one you found here. I met with Gerard again outside the city gates where he had found another victim, the local winemaker. Clutched in his hands was a lock of hair. It would appear as though he was just around the window into the yard where the authorities found him. I agreed with Gerard. A resolution to this situation needs to be found quickly. Gerard confided in me that he is currently working on a list of suspects. One of them was the future teller Madeline, whose face I've only seen on circus flyers throughout the city. Gerard asked that I begin by meeting with Madeline at the circus. The circus keeps a wolf as part of their show. I should try and get a sample of its hair to compare it with one I found in the body. Zet toe. Is dat werkelijk altijd? Heb ik al gedaan. In the local line you found a diagram that looked a lot like a clock. I wonder if the hands of the position has a special meaning or relevance. Ik weet het, ik heb het omgedraaid. Ik ben gewoon verder gedaan. Good evening, Detective. I've been expecting you, given all this talk of werewolves by the locals. Let me assure you that our wolf is innocent. But do look around if it will put your suspicions to rest. I'll just need to see your ticket first. After arriving at the circus, I met the future teller Madeline that Gerard had spoken of. While she was quite polite, she insisted that I procure a ticket before she would let me roam freely through the circus. Is this reckless of somebody who is attempting to hide something? Thank you, Detective. Feel free to look around. I imagine you have some questions about our wolf, but please do not go near him for your own safety. He may be trained, but he's still a wolf. Bunny!
Hier vind de kat zijn jong zelfs niet in terug. Ik denk dat we de facet gaan krijgen voor dingen open te maken. Maar echt, hier vind ik katzenjongen niet in terug, hè? I hope you're able to find out what it is you seek, Detective. But please, do not place the blame on our wolf. He's done nothing wrong. Finally, I found the wolf Gerard spoke of, and that Madeline told me to stay away from. He's kept in a cage, appears less than friendly. Is this the creature responsible for all the recent attacks? At first glance, I'm not entirely sure that this is the same wolf I've seen about town. His countenance is different. Nevertheless, I want to get a sample of his hair. I will need to calm him down and find a way through the bars, though I'm saddened to see such a creature kept in a cage. At that moment, I'm glad there is bars between he and I. Ah, hier had ik geen hints meer. Stom.
asked you not to go near our wolf, Detective. And because you ignored me, our wolf has run away. While I imagine you will not be able to retrieve our wolf, there is something you can do to repay me for his loss. Within the walls of the prefecture lies a map. On this map is where we hide the circus money. Find the map and return our money to us, and your debt will be paid. Waarom heb je ook geen dingen overgeschreven? Opengezaagd. I was able to procure a tranquilizer, which I used to put the wolf to sleep. But once I sat to the bars, he suddenly woke up. I thought for sure my time had come, as the wolf didn't look too happy about my transgenders. Transgression. Sorry. However, he simply leapt from the cage and ran away. In order to repay Madeline, she asked that I find the map where the circus hides their money. She said the map was locked away in the prefecture by Gerard. Why would Gerard do this, and why would the circus feel the need to hide their money? Het ziet er toch wel anders uit. Ja, nee, ik ben een beetje afgeleid door je achter. Ik hoor van alles op mijn achtergrond. A fork. Peper dat we nodig hebben. Okay.
snap hem niet. Ik snap hem niet. Is wel al 13. Well done, Detective. I see you've brought back a sample of the beast's hair. Let us examine it and see if it matches the sample we found on the body outside of town. You can use our microscope here. To prove that the hair is different, you will need to find 3 differences between the samples. Once I get inside the prefecture, I found Gerard seemingly hard at work in their laboratory. Having brought back both samples of the hair, as you asked, he said I could use their microscope to see if they were from the same or different animals. But I need to find missing hands before I can use it. En laat het nu zeggen, ik heb die al. Ik zie al meteen een verschil. And there it is, clear as day. This proves that the circus wolf is not our killer. Madeline and the wolf can be crossed off our list as suspects. We should move on to my next suspect. There is a scientist by the name of Gustav. He has become a danger to the townsfolk because of his dangerous experiments. Before this, he worked here in our laboratory for a while, but hasn't been seen in some time. The local tailor was a friend of his. He runs a small workshop not far from here within the city walls. Perhaps you should pay him a visit and inquire as to the whereabouts of Gustav. In recognition of your assistance to our city, I would like to offer you access to our equipment here during your investigation. But do be careful, Detective. Some of the chemicals we keep here can be quite explosive. Having examined 2 locks of hair I obtained, I was able to absolve Madeline and her circus wolf of any involvement in the recent murders. But what was even more interesting, what I found when examining the hair found in that man's winemaker's hand. The hair he was clutching did not come from any known wolf at this time. What does this mean? Another type of animal, perhaps? Was it really a werewolf, as the villagers say? Oké, dus we hebben nu dit allemaal na te kijken. 79, oké. Last column, pieces missing. No. From my assistance with the local authorities, Gerard granted me the use of the prefecture laboratory and informed me of the explosive elements contained therein. As I searched the laboratory, I came across a glass cutter. Sans its diamond tip. If I could find a replacement, I could use the glass cutter to gain entrance to the tailor's workshop. Waar dat ik dat juist die dingen heb gezien. Asset. Ik moet 2 dingen bij elkaar gooien. Ik ga heel even eens zien of ik mijn golf kan vinden. Want ik begin het fris te krijgen. Secondje.
ga ook iets klein klaarmaken voor het eten. Het is warm. Ik denk dat ik hier voorlopig alles heb. Want ik heb de diamond dip nodig. Oh, sorry. I just located the missing piece of the code I found in the book in the prefecture. The code is 1379. Now I need to find where it is used. Dat hebben we ook al gevonden. 1379. Zeven. 9. Oké. Dit is de map. Dus dat zijn die stenen die we opzij moeten kunnen krijgen. Oké. Within the prefecture, I found Madeline's map locked in a Gerard file cabin. My question is, how did Gerard get this? Did he find it? Did he steal it? Whatever the reason, I have to get the money for Madeline to pay off my debt for inadvertently releasing their wolf. The map points to a cave entrance just past the rocky path. I think I remember seeing a rocky path just outside the city gates, waar de wolf verdween. Oké, niks verder. Drinken. Ik was vergeten dat het vandaag zondag was. Dus ik dacht van, ik ga vandaag nog rap een monster halen. Ik ga nog rap kattenbakvulling halen. Want morgen is het vuilnisophaling. Man. Ik ben gewoon alles vergeten gisteren. En red wine. Hebben we niks... Wat zullen we van dit meekrijgen? De gingerbread man? Ah nee, de iron rod. Voor erin te steken. Ik heb mijn oven opgezet om dingetjes dat ik van plan ben te eten klaar te maken. En er is er een wakker geworden. Komt zo half slapend naar dingen. Grappig. Ik moet nog ergens iets verborgen zijn dat ik kan opdoen. Ah. Oeps, niet gezien. Oké. Dat is vrij. Ik had niet een blauwe. Ja, blauwe. Keep it 1 o'clock. Tushka don no. Clock 2. Een toekske.
Nog niet eens gekeken. Against my normally valid judgment, I choose to investigate a dark cave near where I unearthed circus money. Inside, I run across the wolf I saw earlier in town. I feel like it can be coincidence that I keep coming across him. This time, however, he seemed to be standing before me in front of me. Is this what Madeline meant? Does the wolf not want me to delve deeper in the cave? Perhaps I could lure him away from where he stands, could find out what lies behind him. Kom ik aan een jeweled eye? Voordat ik het geld aan haar geef, ik ga heel rap mijn dingen insteken. Mijn snackje dat ik van plan ben. Ah ja, het is eigenlijk mijn middageten, want ik heb nog geen middag gegeten. Ik was het ook eerlijk gezegd niet van plan, maar ik begon nu wel goestingen te krijgen en... Ik wist niet in wat. Dus ik dacht, ik maak dit klaar. Mocht ik het niet opkrijgen, dan gooi ik het weg. Mocht ik het wel opkrijgen, hey, nice. En dan heb ik het tweede deel nog voor deze avond als avondeten. Hoe lang? 3 à 4 minuten. Zo. Ik kan beginnen. Nog een bordje klaarzetten en dan ben ik terug daar. Dus wat zijn de speculaties momenteel? Ik denk eerlijk gezegd dat er wel weerwolven zijn. Dat deze wolf één van die weerwolven is. Maar dat die een onschuldig is. En die een scientist. Dat die er toch iets voor tussen steekt. Oftewel dat hij... Nee, Gerard. Ik denk dat Gerard het gaat zijn. Die een scientist gaat er ook tussen zitten. Maar ik geloof dat die een Gerard... Speculaties, hè. Dat die een Gerard... iets minder bedoeling heeft. Nee, want ik moet de hele tijd denken aan Teen Wolf. Gerard Argent, een van de grote slechteriken. Samen met zijn dochter. Het zijn niet echte spoilers. Je weet meteen dat slecht zijn. Hier gaan we. Thank you very much, Detective. Jared stole our map the last time he tried to extort money from the circus. I would be wary of that man. He is not to be trusted. To show my gratitude for your efforts, I will show you your future through my cards. Had ik wel verwacht. Ah, ik moet... Oké, ik snap hem. Unicorn. The cards are showing me a wolf. He will stand between you and that which you seek. For now, that is all that I see. And now I ask that we part ways. I will need to go and hide the circus wealth once again. After returning the circus money to Madeline, she informed me of something most troubling. It turns out that Gerard had threatened a woman at the circus named Alice, saying that she needed to give him the map that showed where the circus hid its money.
apparently Gerard had a habit of coming by the circus looking for protection money. Perhaps I can find this Alice. She can tell me more. Uh-oh. Well, an axe is sharp. Metal claw. Er moet nergens geen leeg pot staan of zo. Hoe kan ik hem dan naar beneden krijgen? Hoe? Ah, daar. Dat was mijn wortel kwijt. Hoe krijg ik dan naar beneden? Een steen? Maar laat me toen een steen te vinden. Maar dat is toch wat ik zou gebruiken. Dat ik dan niet gewoon uit krijg. Dan gaan we echt een guide moeten openen. Ik ga de guide openen. Sper. Waar komt Q vandaan? Nee, M. What the frick? Ah. De jewel. Oh man, ik weet echt niet. Sommige dingen heb ik al gedaan, sommige dingen heb ik nog niet gedaan. Dat vind ik echt niet gezellig. Oké, daarom. I've come across a small port with a barrage used to cross the river. Fortunately, the wheel is missing. That used to crank the barrage along the line that spans across the water. I will need to find it if I want or need to make use of this. Okay.
We zitten nog niet ver in het verhaal. Hè? Je hebt gezien, ik heb nu chapter 3. Ik had chapter 3 open en ik had een deel niet. Hè? Een deel wel. Het waren 6 chapters of 7 of 8. Ik weet het zelfs al niet meer. Zo heb ik er naar gekeken. Het ziet ernaar dat meer en meer Gerard een beetje... dan de melkklauw. Misschien dat hier en daar wel een echte weerwolfkill was. Maar per ongeluk. En dat Gerard daar dingen heeft van gepakt. En dan gaan wij mogen kiezen van gaan we tegen de mensen zeggen dat het een echte weerwolf is of gaan we ze gewoon beschermen en niks zeggen. Echt. Wie noemt een slechterik in verband met wolven nu Gerard? Het kan zijn dat die een wolf verpakt is van deze. Sorry, ik ben eerst mijn dingen aan het doen geweest. Mijn alles zit verstopt. Afrika, het continent. Pardon, sorry, dat was niet de bedoeling. Ah nee, wacht eens. While searching the area down near the river, I came across a home that had been recently boarded up. Inside, I found mountain bear's head and bearskin rug. Perhaps a hunter lives here. But hidden beneath the bearskin's rug is an incredibly, amazingly rugged metal door locked tight with some of the thickest chains and heaviest locks I ever seen. What could have been hidden that requires such security? Echt scrutiny te zeggen. I imagine that mere tools will not be enough to gain entry. Perhaps Gustav's experiment with explosives back at Prefure could lend a hand here. Terwijl je dat al... Man, pas op iets. Ja, pas op iets. Misschien pas op iets. Het moet lekker. Waar had ik tweezers voor nodig? Je moet gewoon ergens een
enkel niet met de klaar gebruiken. Ik moet ergens gewoon een fles vinden. Waarom heb ik een brush nodig? Ah ja, dat was ergens waar ik spinnenweb had gezien. Oh, waar was het nu weer? Niet zo. Fijn, dat is one thing dat ik al heb. Maar nu heb ik mijn natrium nog niet. I found a metal claw near Ella's body along with some claw marks on the nearly fallen tree. At last in this case, someone went through a lot of effort to make it look like an animal killed Alice. Also near her body, I found a painting that looked a lot as though it was hidden something. There was a bulge in the canvas. Using the claw I cut away the canvas and found an exquisite necklace, which looks like it contained a diamond. Alright. Daarna vinden we alles wel. Tuurt. Zo, dan hebben we dit nog hier. Ja, en dan krijg je dat er nu uit. As I began to search through the tailor's shop for clues, I noticed a door on the ceiling. There was a light peeking through the cracks, leading me to believe that perhaps someone was home, or that something is happening up there. However, I cannot reach the door. I need to find something to help me reach the door. Hier is ons laatste ding nou nodig hebben.
Oeh, ik heb een mees. Waarom? Ik heb geen flauw idee. Gelukkig moet het niet in volgorde, want anders wordt het te lang. Boem. Dan komen. Explosive. Begint er ook niet meer. Beaches, beaches, beaches. Oh, beaches, beaches, beaches. Nice. Slingshot. Ah ja, slingshot voor... Ja. Ik denk dat een ander woord een echte horse is. Ja? Ja, dat is een face. Ik was aan het denken waarom dat niet gezien wordt als face. Het is niet een face. Je moet een face. En de 3 stukken puzzel dat we nodig hadden. Die staan juist. Vermoed ik.
Try again, completed. That's it. Okay. Oké, we hebben een kindje gevonden. Zijn dus. Nou, moet hij dan niet in het haar hebben voordat we kunnen checken? Is dit een fleur? Scientist. Oké. Is niks. Football shorts, dank je voor de subscription. Was daar even me doen verscheten. Ho ho. Oké. Oké, de ladder had ik nodig voor bij de Taylor's house. En Miss Taylor is dat. Yet again, I am too late. Too late to save someone, in this case the tailor, and too late to get some questions answered. Sad as it is, I need to search his room carefully to see if there are any clues that could tell me where Gustav is. As I inspect the body of the tailor, I found a rather particular tattoo on his hand. I'm wondering if it has a special meaning or password of some kind? It's a little dark, but the symbol seemed to be a skull, moon, sun, and a paw print. After coming over his room for clues, I found a small box on the shelf with a note and a key in it from Gustav. It appears that Gustav was a regular customer of the tailor, but to his work on his experiment he had little time to come to the tailor himself, so he gave the tailor a key to his home, so the tailor could make deliveries. Now I have his key, I need to find where he lives. En we hebben dat intussen gevonden.
moet heel even iets gaan doen. Ik ga het even op het Be Right Back scherm zetten, want ik weet niet hoe lang dat duurt. Tot zo. Ik ben terug. Ik had op de verkeerde knop geduwd. Waardoor alles in één keer uitviel. Terwijl de chef is de muzieknoot. Hier. Dan hebben we een beul die hier zit. En dan die pinsnes. Hier, een neusbril. We hebben een lamp gevonden, dat is in die boom. Ja. Yes. Ik mis een fast travel. Heel hard. Oké. De snack is niet zo goed bevallen. Ik heb de rest van de snack weggegooid. Oh, het vet. Het kan zijn dat ik ze nog eens terug even weg ben en ik hoop dat ik dan op de juiste knop duw. Of dat er niks gebeurt. Ik twijfel het. Ik zag hem juist liggen. Okay. With Gustav dead, it would seem that he can be crossed off the list of suspects. This case is getting more baffled by the minute. First, Madeline hides the circus money due to her claims that Gerard has tried to extort money from them. Then Alice, the tailor, and Gustav wind up dead. They must all be connected somehow. This cannot be a string of random murders, can it? For the moment, I should search Gustav's home for any other clues. En met wat hebben ze allemaal te maken? Met Gerard. Giving Gustav's prior profession and the odd creation he used as a door lock, I wouldn't be surprised if this organ isn't part of a larger mechanism as well. Before I start experimenting with the keys, I should try and find the missing sheet music. Sam. Gustav had a rather nice workshop built into his home. If I can repair the broken vis, I can use it to open the pocket watch and remove the lockpick. What? What broken stuff?
we count me als crew? Ja, greater. Nee. Was ergens een slot mij op. Ha. Wacht, hè? Ik moet zien wat het onderste is. Het lijkt me redelijk van onder. Ah, wacht. Nice. Hidden within a puzzle box in the tailor shop was an interesting diagram. It shows a pocket watch being taken apart via a table clamp and wrench. Is this the same pocket watch I found? It looks like there is a lockpit hidden inside this pocket watch. If I could find a working clamp, I could use the lockpick to open a gate that leads behind the prefecture. Zo, dat was het. Ik had ook ergens nog... Misschien meer? With the lockpick in hand, I should be able to open a gate that closes off the back section of the prefecture. Back in town. It is a shame about the watch though, it was rather handsome. Help.
There's an open window with the light on the second floor of the prefecture. If I can find something that let me scale the walls, I could look inside. I'm beginning to suspect that Gerard knows more about what's going on in this city than he's letting on, so I need to conduct this search without knowing much. Maar het is toch een Iron Weight? Dat was een Iron Weight. Oh my gosh. Daar. Net in kwestie. Waarom dan niet meteen komt, ik snap het niet. Ja, hebben we gedaan al. After I smashed the brick wall, found a book that details the use of the forge Gustav keeps in his basement. Because he was a scientist, I'm not surprised he would have such equipment. I'm just fascinated with how he got such a thing down here. Eerst dat gebouwd voordat het huis gebouwd werd, zeker? Okay.
Ik snap hem niet. Ah, oké. Wacht, hè. G. Krappelinghok. Medaillon. Waar komt de medaillon? Ah, wacht. Ja. Ik weet van waar. Geef me een secondje. Wat? Waarom de hel heb ik dat nog altijd niet kunnen pakken? Omdat ik dom ben en die nog niet gezien heb. Everything is starting to become clear now. First, Madeline claims that Gerard was trying to extort money from the circus, so she had to hide the circus money by burying it. Then someone adds up that at the circus. Then I find Gustav dead and hid beneath his house is a trove of treasures. Also, I used Louise' medallion to open the door leading to Gustav's treasure. How did Louise come in possession of this? Did Gustav give it to her? Whatever the reason, now I know why Louise went missing. Someone was trying to find the medallion so they could get the treasure. En nu hebben we ook een krabbelingenhoek, zodat we terug kunnen gaan. All the way back. Zodat we die hier kunnen gebruiken. Ja, nee, nog niet.
Mythical is toch dat? Dit kleine versie. Oké. Zijn toe? Zijn toe precies. En ik weet waar dat dan hoort. Was er nu geen vork? Ah, dat was een pik. Kan niet door. En dan een queen een jaar gestopt heeft. En de eggies was ik ook vergeten. Ik ga het zelfs niet verder proberen.
wordt niks gezegd. Ik weet niet waarom dat ik portraits aan het verzamelen ben. Aha, helemaal goed geld. Within the Delafare estate, I've come across a massive and exquisitely detailed family tree, though some portraits are missing. What is truly amazing is what's written below some of the portraits. Most pictures here have the dates of birth and dates of death span 200 to 300 years. How is this possible? No normal person lived this long. Wat moet ik doen met een stomme nail? Ik denk heb ik alles wel overal gedaan. Ik denk het wel. Nee. Ja. Sand. Maya. Sand. Flyers. Big. Ah, ja, ik weet waar. Hier zo. Sikkel kan ik hier gebruiken. Shield voor hier binnen te gebruiken. Oké, oh, dat is een zoek en vind. Portrait. Oh, kitty.
Okay. Okay. Hmm. Het portret. Wat? Nee. Why? 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 Oké. Oké. Dat is even schrikken. Soon I entered the library of the last fair state and noticed a large red book on top of one of the shelves. It looked very suspicious and out of place. I'd like to take a look at it. If I could find a way to reach it. Nog eens, een kat kan haar jong hier niet in terugvinden. Ik heb geen flauw idee waar dat spreekwoord vandaan komt zelfs. Het is dat er iets moeilijk te vinden is, maar... Waarom specifiek een kat? Waarom niet een ander dier? Dat is wel een leuk denkertje, niet? Als ik eraan denk, zal ik het de volgende keer opzoeken, maar ik denk dat je niet moet helpen. Dus als jullie weten waarom ze zeggen van een kat kan haar jong hier niet vinden, voor iets dat heel moeilijk terug te vinden is, wat heel rommelig is, laat me dat dan weten. Ik ben er wel geïnteresseerd in. Ah, dat was ook een pin. Waarom moet ik een statue zetten?
326. Optak. I found the telescope hidden on the top of the bed in the second floor of the Lafleur. Van Ferris. Once in place, I noticed it wasn't pointing to the heavens, but down to earth, towards the town actually. Someone must be keeping an eye on the citizens from here. After adjusting the lens, I saw the numbers 326 painted on top of one of the homes. Now, why would someone go and do this? Omdat we in een spel zitten en we toch ergens een clue teruggeven. Number 5. Cat. Cause we're bad. Bad to the bone. Lucky number 7. There. Neerkant. After some time, it's become clear who has been trying to frame me and my family for these murders. Unfortunately for the killer, he has not been very careful in masking his trail. Through my observations, he visited town to commit murders via the barge that crosses the river from the old mill. I've since removed the wheel from the barge, trapping him here in town. But I've only to wait until nightfall now to put an end to his charade. While searching the De La Fer estate, I found what appears to be the wheel to the barrage. I saw back near the hunter's lodge by the river. For this wheel to be here, so far from the barrage itself, tells me that there is something more important across the river. I should head back to the barrage to continue my investigation. The wheel. Ik zie ook niet de wheel. Oh, wat? Ik snap hem niet. Ik heb het gevoel dat ik het overgeslagen heb. Zie je, dat klopt niet. Ja. Ik heb ergens iets overgeslagen, maar wat, dat weet ik nu niet. Ik heb dit geopend en zegt hier is de wheel.
J? Hoe heb ik J gedaan? Zoom in on broken rail. Ah, wacht. Nu komen we er. En nu hebben we het wiel. Ik wist dat er iets ontbrak. Detective, when I gave you permission to use our laboratory, I do not recall giving you permission to simply roam the entirety of the prefecture at your leisure. You overstepped your boundaries when you entered my office and pilfered its contents so you could gain access to the De La Fere estate. No. For this, I can no longer trust you, and your investigation into this matter ends here. We will see you back at your hotel where you may gather your belongings. After that, my driver will escort you back to the capital. If you should resist, I will have no choice but to arrest you and lock you up until you can be dealt with. Om die wolf nog moeten vrijlaten. Nee, ik zeg je staat bij liggen. Nee. Hello again, Detective. Word travels fast in this city. I've heard Gerard is having you thrown out of town. Yes. I don't know what you did, but you've obviously stumbled onto something in your investigation to warrant this kind of response. Yep. I want to help you catch the killer. So, I will take your place in the coach that is meant to take you back to the capital. If you can get me some of your clothes, I should be able to resemble you long enough for you to make your escape. Nee. I'd say I don't know how Madeline found out about my run-in with Gerard, but she is a fortune teller after all. Regardless, she has proposed a brilliant plan to aid me. She said she would wear some of my clothes to fuel the coach driver so I could escape to complete my investigation. I had my spare clothes sent to the wash on my arrival. I was told it would be placed in the room safe on the first floor when they are done. Nummer 24, 42, 24, 48.
Dat is wel cool. De helft. Oké, dat wordt ook als een bult aangezien. Hier beneden is niks meer. Ah, wonderful. These clothes should let me fool the authorities. Here, take these bed sheets. You can use them to scale the wall out the window down to the street. I don't suspect this deception to last, so you must hurry. Try to get back to the port outside the city and use the barge to cross the river. That should put some distance between you and Gerard for the time being.
Please, detective, you must help me. This cage is slowly sinking. If you don't get me out soon, I'll drown. Sorry, ik was even met mijn grootouders aan het bellen. Oké, dus we hebben Livy zo goed als gered. Gloves. Dat kunnen we niet met de gloves doen. Dan moeten we een wire cutter voor hebben. En die ligt hierin. Ja, dat had ik dus niet gezien. Dat wel ging. Thank you, detective. If it wasn't for you, I would never have escaped this cage that Gerard and his brother Michael put me in. Yes, you heard me right. Gerard is the mastermind behind the whole thing, and he used his brother as a pawn to carry out the murders. The werewolf was just a ruse, so they could line their pockets with the wealth of the dead. But please, you must excuse me, detective. I must get back to my daughter. If you're quick, you may be able to catch Michael. He works next door as a stableman. Oei. Ik heb denk ik ervoor geklikt. Doe maar. Ah.
Ik beet hem in mijn neus. En steeds. Dat had ik al gezien toen we daar juist op bezig waren. Nog eentje. Ah ja, wacht. Picture of your aunt must be his brother Michael next to. Dat is niet goed. Ik ben niet goed in zo'n puzzels. Having learned that Jared was the mastermind behind the scheme to steal the town's wealth, and that he used his brother Michael to commit the murders under the guise of a werewolf as a distraction, I visited the stable where Michael was known to work. But I was too late to confront him and bring him to justice. It seemed that someone had already beat me to it. Perhaps there is more to this werewolf case than a simple mask and one man's greed. Oké. Dat is een beetje gerust, vind ik. Sorry, maar dat vind ik een beetje gerust. Ja, dit laat nu wel zien van, kijk, die familie de la Fer zijn weerwolven. Oké. Het einde van dat oké. Maar had ons dan even laten verder investigaten en eruit gekomen dat de count Gerard heeft nu zeg het eens geframed. Dat zou nog beter zijn, want dat betekent dat de count wij als speler weten dan wel van oké, de count is een werewolf. Maar de investigator zou dan denken, ah ja, je hebt je eigen broer vermoord. Omdat Louise ontsnapt is. En daar hadden ze meer op mogen inspelen. Oftewel willen ze dat de investigator een ally wordt van de werewolves. Ik weet het niet. Maar
het einde had beter gekund. Misschien, ik geloof dat er ook een bonus game is, want ik geloof dat het een collector's edition is. Zullen we wel zien. Maar het had echt wel beter gekund. Het is van 2011. 14 jaar geleden. Qua graphics vond ik het wel goed. Allee, het was even gewoon worden, maar dat was met Dance of the Dead ook. Moest je even gewoon worden aan de graphics voor te spelen en dan kon je gewoon doorspelen. Ik werd wel af en toe afgeleid door het ademen van Gerard, omdat het dan zo wazig werd. Die knopjes van zijn hemd. Oké. Dat was dingen. Yes. We hebben nu de bonus content. Oké, ik snap hem. We gaan verder. Iets van slide. This must be Michael. Blah. Oké. Come on, scrap. Veel ziek is een vioolstuk. Oké. Ik wist niet wat het was. En ik zag ook niet meteen een sok liggen. Dus ik dacht van, riskeren. Maar ik krijg hem terug. Nu moet ik een explosief vinden. Natuurlijk.
Ja, maar wacht. Nee, ik ben het helemaal verkeerd. Nee, dat is mijn schuld. Ik klik uit het scherm. Secondje. Nieuw skip. Kan ik nog niet. Hier heb ik waarschijnlijk flint. Ja, lucifers. Okay. Turns out that Louise was right. Gerard's brother Michael had been committing murders, with Gerard leading people away from the truth in his role as prefect of the city. It seems as though they simply want to make money. Money people like Madeline and Gustave had. But just as I was ready to wrap everything up, I saw Madeline being taken away in a coach screaming for help. I have to find her. Ondergrondspad. Thank you for your help. I was able to make it back into the city by blowing up a section of the wall with dynamite. It is certainly not my most elegant of entrance. I found the coach that Gerard took Madeline away in, but it was empty. Most likely he has imprisoned her in the prefecture. However, I should probably find an alternate route to enter the prefecture to avoid detection. It's high time I rescued Madeline and confronted Gerard for his crimes. Die nodig.
Ik weet niet wat ik moet doen. Oké. Nee. Oké. Crowbar. Oké. Oké, het staat open. Er is geen nekkelas of van. Nee. Nee, ik heb daar juist hier op geduwd. En dan nog de sun. Hier. Oké. Zie nou hier niks. Nee, daar heb ik geen ding voor. Even een hendel. Ja, lever die houdt hier beneden. Kitty? Twee sleutels zijn hiervoor nodig. Ik heb die daar juist verschillende keer gezien hier. De freeze. Bravo, Detective. But don't pat yourself on the back just yet. You see, I've made some changes to the locks of the cells here. If you want to release Madeline, you'll have to let out the wolf as well. I think the wolf would rather enjoy a two-course meal, don't you? And now, if you'll excuse me, I must be off. Though I couldn't steal it all, I should be able to retire with what I could manage somewhere with fewer interruptions. Until we meet again, Detective. Please, Detective. You've got to get me out of here. I'm so scared. Maar is dat haar wolf niet? Gerard is more clever than perhaps I originally gave him credit. He locked up Madeline in prefecture jail, but rigged it so that if I open Madeline's cell, it will open the wolf's cell too. I would not think about what it's likely to do once free.
There must be a solution to free Madeline while keeping us both safe from the wolf. Waarom heb ik in godsnaam boeken nodig? Thank you, Detective. Once again, you've come to my aid. But you must hurry. Gerard is preparing to flee the town with what money he was able to steal. I'm not sure where his hideout is, but I picked his pocket when he captured me. And I got this key. Good luck, Detective. Madeline is a very brave woman. Even when she was being kidnapped by Gerard, she kept her wits about her enough to pick his pocket for this key she gave me. This key, I will be able to find Gerard no matter where he hides. Zie wat 2 keys heb je nodig heb. Ah nee, dat is maar 1 key. Dat is maar 1. I find myself standing in front of a very large bookcase in Gerard's hideout. With some of the books missing, and some of the books have large lettering on their bindings. I wonder if there is any significance to that. Ik heb iets anders dat ik nu moet doen. Oh. One purse. Dan is er een second purse. Yo, die god. Ik dacht dat eerst het kussen was. Arbus tenolopun. I held the wolf the air. I want to kill her. Ah, hier.
Nu heb ik de mok. Dus ik moet daar boven op zolder iets vinden voordat ik het moet maken. Arinbus Teneo. Neo. Oké, dus dat was ik dus aan het zeggen van. Ik vond dat met de main game slecht afgelopen, want ja, ik zit nog met die losse eindes. Dan hebben ze er een bonus game van gemaakt in plaats van dat in één keer door te geven. Stom. Want als ik nu niet de Collector's Edition had, ja, dan eindigde het spel daar en dan vraagtekens, vraagtekens, vraagtekens. Dus ja, dat vind ik niet zo goed. Wie weet, de volgende. Ik weet niet hoe dat die, welke dat is. Dat beter gaat. Ja, ik ben nog eens aan het aflopen, ook al gaat het hetzelfde zijn als juist. We gaan het gewoon laten aflopen. Ook dat er een einde aan deze video komt. En ik zou zeggen, sowieso al like, subscribe. En de volgende keer gaan we verder met nummer 2. Ik weet niet meer welke dat is. Van de vier die ik heb. Maar ik denk wel, omdat je Shadow Wolf's Mystery als hoofdtitel hebt, dat er weerwolves blijven komen. Wat leuk is. Maar vandaag was ook de laatste dag van mijn vakantie. Dus ik moet weer terug fulltime gaan werken. Dat betekent dat het terug sporadisch gaat zijn qua streamen. Wat heel jammer is. Sowieso, dinsdag wordt er niet gestreamd. Misschien deze dinsdag wel, maar op andere dinsdagen buiten de vakanties wordt er niet gestreamd. Omdat ik dan zelf iets aan het volgen ben. Yoga. En vandaar, dat begint om 7, geloof ik. Om 7 vertrek ik hier. En ik ben tegen 10 uur pas thuis. Dus vandaar niet op rekenen.
Oké, dus dat was het voor Shadow Wolf Mysteries, Curse of the Full Moon. Ik zie jullie de volgende keer. En like en subscribe. Bye!